This conference will now be recorded. Auto stop. All right. Hi, I'm Teddy. I'm an alcoholic. Grateful to be here. Grateful to be alive and sober. And grateful to be here with all of you. And this journey for me, I believe, probably my time for 7 years. I'm just going to say a quick prayer. God, please set aside everything that I think I know and that we think we know about this book, about the 12 steps, about what I'm supposed to say today, about what you're supposed to hear today. Please set aside everything I think I know about old experiences that I've had and about what a new experience should look like. And please set aside everything I think I know about you and that you know about me. And most importantly, about God or spirit or whatever it is that you call this thing. So that today we may have an open mind and a whole new experience with all of these things, especially with this spirit. Please allow us to see the truth. Amen. So I had picked, when asked about a topic, I'm just not a good topic picker. I just kind of usually just talk. But I picked page 24 and 25 out of our book because I think it just, in 2 pages of this book, it probably summarizes not only what the common problem is, but what the common solution is. And it does it pretty concisely through 2 pages. And at the end of page 25, it goes on to tell me what my alternatives are. And if you're a guy like me or a woman like me, those 2 alternatives are not appealing to me at the end, and they never have been during my alcoholism. And it looks a lot like I come in here and you tell me that I have to stop drinking. And everybody in my life has told me I've had to stop drinking. And I come in here, and I love how our book later on describes this. It talks about, like, we have this common problem and there may be a solution. And I see this fellowship and I see all of you. And everybody seems to be really happy and enjoying these great, wonderful lives. But then you start talking to me about this thing that's the solution to my problem. It's a relationship with my creator. And my face falls because I grew up with an idea of God, and I grew up with an idea of the spirit and what it looks like. And none of that stuff's attractive to me. Can you, Shankar Rao garu, me video aapkoవాలి sir, దయచేసి. Sorry about that. Shankar Rao garu, me video aapkoవాలి sir. Sir, దయచేసి me video aapkoవాలి. Shankar Rao garu, me video ఆపాలి సార్. మీ ఆడియో వీడియో 2 ఆపాలి. మీరు వీడియో ఆడియో వీడియో 2 ఆపమంటారు. ఆడియో వీడియో 2 ఆపమంటారు. Sorry about that. We will, to maintain anonymity, we'll probably mask his face. Okay, thank you. Yeah. So please, can I translate from there? Yeah, absolutely. Yeah. So ఆయన పేరు టెడీ అండి. ఆయన త్రాగుబోతు. ఆయన ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ కూడా ఆయన ఒకటే ఏంటంటే, సెట్ అసైడ్ ప్రేయర్ అంటారండి. చాలా మంది చేస్తారు, రకరకాలుగా అంటే చేస్తారు. ముఖ్యంగా ప్రేయర్ సారాంశం, ఆ ప్రార్థన సారాంశం ఏంటంటే, నాకు ఏమైతే తెలుసు అనుకుంటున్నానో అవన్నీ పక్కన పెట్టి దేవుడా, నాకు ఈరోజు కొత్తగా చూపించు. ఈ స్టెప్స్ గురించి అవ్వచ్చు, బిగ్ బుక్ గురించి అవ్వచ్చు, ఏ గురించి అవ్వచ్చు, ఏదైతే నేను తెలుసు అనుకుంటున్నానో అవన్నీ పక్కన పెట్టు. నేను ఈరోజు ఏం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానో నాకు తెలుసు అనుకుని అది కూడా తీసేసాయి పక్కకి. అంటే ముఖ్య సారాంశం ఏంటంటే, నాకేం తెలీదు, నువ్వు చూపించు అన్నది ఆ ప్రార్థన యొక్క ముఖ్య సారాంశం అండి. అది చెప్పి దాని తర్వాత కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేపిద్దాం. ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, టాపిక్ ఎంచుకోమంటామండి. మామూలుగా మన గ్రూప్ వారు ఏదైనా టాపిక్ ఎంచుకోండి మీకు ఇష్టమైందని చెప్పి. టాపిక్ ఎంచుకోమంటే ఆయనకి మామూలుగా టాపిక్లు అవి పెద్దగా తెలియదు. సో
పేజ్ నంబరు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 22, 23, అదే 24, 25 పేజ్ నంబర్లు ఎంచుకోవటం జరిగింది. ఎందుకంటే మొత్తం మనకున్న కామన్ సమస్య అంటే మనందరికీ ఉన్నది అదే సమస్య. మనందరికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్, రకరకాల సొల్యూషన్స్ లేవండి. మనందరికీ ఉంది కూడా ఒకటే సొల్యూషన్. ఈ రెండు కూడా ఆ పేజీల్లో ఆ చాప్టర్లో చెప్పబడతాయి. నేను ఒకవేళ సొల్యూషన్ తీసుకోకపోతే నాకు వేరే మార్గం ఏంటి అన్నది కూడా ఆ చాప్టర్లో చెప్పబడుతుంది. ఆ వేరే మార్గం అంత మంచి మార్గం కాదు, తీసుకోదగిన మార్గం కాదు అని చెప్తున్నారు. శంకర్రావు గారు, మీరు దయచేసి మీ వీడియో ఆపాలి సార్. మీ వీడియో ఆపండి సార్. మీ వీడియో ఆడియో ఆపండి. శంకర్రావు గారు, మీ వీడియో ఆపాలి సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఆగి ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So yeah, so I came in here for a long time, and those options do not look appealing to me. Like, I don't want to continue to drink, and I don't want to continue to hurt everyone in my life, but I also don't know how this spirit, this power, this God that they were talking about in AA was going to work for me. And I grew up with a lot of prejudices and a lot of ideas about God. Like, I grew up in a church which told me that God was punishing. So I couldn't imagine, like, how are all these things that I had done going to ever be forgiven? And I think that just over the last couple minutes, like, the easiest way to summarize this for you is that throughout the course of my drinking for 18 years, I had lost everything. I had family that stopped talking to me by the age of 24. I had a son at the age of 27, and by the age of 30, I was not really allowed to see him, and I didn't see him for 6 years. I had been in and out of AA, in and out of treatment centers, rehabs, whatever you want to call them. I had been in and out of halfway houses, in and out of recovery houses. I had been in and out of homelessness, and I could not stop drinking. I just could not. And I think for a long time, and no one ever explained to me what alcoholism really was. I thought all of those things that I had experienced are what made me alcoholic. And the truth is that there's only two things that make me alcoholic. Is that I have an allergy of the body that when I start to drink or start to do other forms of alcohol, I cannot stop no matter how much I want to. And then every time I got stopped, anytime I got a certain period of time away from it, I had a mind that I would always tell me it was a good idea to go back in spite of any consequences that I may face. And I remember thinking of how powerful alcohol was when I would be sitting there. There was one night just sitting there knowing I was homeless, and knowing the feeling that I had, the fear that I had of absolutely, like, terrified being homeless. And then as soon as I got drunk, that feeling just kind of went away, and I told myself that I'd be able to figure out homelessness. And I just remember thinking, man, that's how powerful this is. That's the power that I'm dealing with. So when I come into AA this time, and they tell me that I need to find a power by which I can live, I finally understood that if I'm dealing with something that makes everything in my life, all these consequences, all this destitution seem okay, that I need to find a power by which I can live. If not, I'm going to always go back to the thing that was so powerful for a long time in my life. So when it says in our book, if you were as seriously alcoholic as we were, we believe there is no middle of the road solution. I think the first thing for me is I had to understand and really concede to what alcoholism was. You want to translate? Sure. శంకర్రావు గారు మ్యూట్ చేయాలి సార్. మన పేమెంట్ మన అడిగితే అక్కడ వస్తుందా చూడు. మీరు ఆడియో కొంచెం మీరు మైక్ తీసేయాలి సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి సత్య గారు. ఓకే, సో ఓకే, సో ఏంటంటే అండి నేను చెప్పేది మామూలుగా ఏంటంటే తాగుబోతాను అంటే చెప్తారు కదా ఎలర్జీ అంటే, నాకు ఒకటి తాగితే ఒకటితో ఆపలేను, ఇంకా తాగాను.
ఆపి ఉంటే నేను ఆపి ఉండలేను. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ తాగుతాను. అది నా పరిస్థితి. నేను చాలా రీహాబ్లకి వెళ్ళాను, ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళాను, ఎన్నాటికి వెళ్ళాను, హాఫ్వే హౌస్లకి వెళ్ళాను. అయినా సరే నేను ఆపలేకపోయాను. ఏంటి మన ఏంటంటే ఎన్ని జరగాల్సినవన్నీ జరిగినాయి, ఇంట్లోంచి బయటికి తన్నేశారు. నాకు 27కి కొడుకు పుడితే ఒక 6 ఏళ్ళు నేను చూడలేదు ఆ అబ్బాయిని. అదే ఆ 3 ఏళ్ళ వయసు నుంచి ఇంకొక 6 ఏళ్ళు దాకా చూడలేదు. అందరూ మాట్లాడటం మానేశారు. ఎన్ని రకాల ఆ పరిస్థితుల్లోంచి నేను కూడా వెళ్ళాను ప్రతి తాగుబోతులని. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పుస్తకం ఏం చెప్తుందంటే నాకు ఒక పరిష్కారం ఉంది. అది ఏంటంటే ఒక ఉన్నత శక్తిని కనుక్కోవటం నా పరిష్కారం. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్తుందంటే దీంట్లో మధ్యదారి ఏం లేదు, ఒకటే దారి ఉంది. మిడిల్ ఆఫ్ ద రోడ్ సొల్యూషన్ అంటారు, అది లేదు, ఒకటే దారి ఉంది. ఆ దారిలో వెళ్ళమని ఈ పుస్తకం చెప్తుంది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So on May 7th of 2017, I was working at a little restaurant in Pennsylvania in the United States, and about a year before that, I had about 9 months sober. And I remember walking into that place on May 7th of 2016, and everybody had sang me happy birthday. There was the front of the house staff, there was the back of the house staff, the cooks and the servers and the bartenders, and they had cake and they had cookies, and it had been a really long time since anybody had sang me happy birthday. And a year later, on May 7th of 2017, I walked into that same restaurant with about 80% of the same staff, and not a person says a word to me. The only reason I still had a job there is because I show up for work, because when I need to drink, I need to drink, and if someone gives me an opportunity to make money, I show up. The only person that really spoke to me too much that day was one of the general managers, and it's only because they knew I was a good worker, not a good employee, but a good worker. And when I went home that night, I don't know, I'm sure, Facebook's all over the world, but if any of you have Facebook, a lot of you probably get a lot of obligatory happy birthdays on your birthday, and people text you and message you. And that particular day, I got no happy birthdays. There was nothing on the wall. What? There is no video. Okay, sorry about that. Please continue. It's okay. శంకర్రావు గారు, మీరు మళ్ళీ మీటింగ్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. మీరు జస్ట్ వినాలి మీటింగ్. దయచేసి మీ ఆడియో ఆన్ చేయకండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. You want me to go? Okay, yeah, please go ahead. Okay. And so I get home and I look at my, I just kind of look at my phone, and there's really no happy birthday. There's nothing. And at this point, I have like no family to speak of. There's really no one to call. And our book describes this later on about the loneliness that only alcoholics feel. And I could never really fully wrap my head or my arms around that until that day. Sir, there is no video to my phone. All better, huh? Hello. Hello? Can they not hear me? No, I can hear you. I think he is not able to figure out something. Apologies for that. Let me translate that. I guess మిత్రులందరికీ క్షమాపణ చెప్తున్నామండి, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. దట్స్ ఓకే. మనకి మోడరేటర్ గారు సత్య గారు ఉన్నారు, ఆయన చూస్తారు. సో ఇప్పుడు ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేసి అదే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే 2016 మే 7ని ఈయన ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నారో అక్కడ అందరూ ఈయనకి హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పారంట. అంటే ఆయన పుట్టినరోజు ఆ రోజు, మన ఏ రోజు కాదు, పుట్టినరోజు చెప్పి మొత్తం అంతా స్టాఫ్ అంతా తప్పట్లు కొట్టి కేక్ ఒకటి పెట్టి కేక్ అంతా హడావుడి చేశారు.
ఒక సంవత్సరం దాటాక 2017లో మళ్ళీ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈసారి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆయనతో మాట్లాడలేదు. అదే రోజు పుట్టినరోజు. మామూలుగా మనకి ఫేస్బుక్ లో అవి ఉంటాయి కదండి, వాటిలో కూడా హ్యాపీ బర్త్డే అని మెసేజ్ వస్తుంది కదా, ఒక్క మెసేజ్ కూడా ఆయనకి రాలేదు హ్యాపీ బర్త్డే. ఆ రోజు ఈయనతో మాట్లాడింది ఒక్కళ్ళే, అక్కడ జనరల్ మేనేజర్. ఏమని మాట్లాడారు అంటే ఆయనకి తెలుసు ఈయన మంచి ఉద్యోగి కాదు కానీ మంచి పనివంతుడు అని. ఎందుకంటే ఈయన ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పనికి పిలిస్తే తాగడానికి డబ్బులు కావాలి కదా, అందుకని టైంకి వెళ్ళేవాడు, పని చేసేవాడు. సో ఆ డబ్బుల కోసం. సో తెలుసు మంచి పనివంతుడు కాదు, మంచి ఉద్యోగి కాదు అని. అందుకని ఈయన దగ్గర పిలిచి మాట్లాడటం జరిగింది. All right, Terry, I think you stopped where you were saying your manager was speaking to you. Please continue from there. You got it. So I get home that night and I'm sitting in this little 8 foot by 10 foot room. And I finally felt the loneliness that our book describes. Like there was really nothing left in my life. There was really no one left in my life. My kid's mom would even on my birthdays reach out, even though I wasn't a father, even though I wasn't seeing him or doing anything to provide for him. She would always at least say happy birthday. And on that particular day, there was nothing, like not a text message, nothing. And I remember sitting there for the first time, just recognizing that the futility that my life had become. And it's funny because our book later on describes, there's a line that says that there's sound reasoning. There's a curious mental phenomenon that always runs parallel with sound reasoning. And this curious mental phenomenon will always tell me that drinking is a good idea. And sound reasoning will always present itself. And this night, sound reasoning did not look like what it's always looked like in my life. The thought came that maybe I'm just supposed to do this particular form of alcohol in this room and work at this little restaurant until I die from my alcohol use. And I was really okay with that. Like I really welcomed that. The only problem is, and this is how sound reasoning showed up, is my sound reasoning was that I never died fast enough. Because I had tried many times in my life to commit suicide and to kill myself because I just could not stop drinking. I had laid next to partners and woke up the next morning and couldn't understand how I was still alive, and they found out. And in that particular night, that thought came is like I've never been able to die. So my bitter end would go on for years, and that was the fear. I was like, man, I can't continue to live life like this. And a friend had been asking me if I wanted to go to treatment in California, and I didn't think it was real. I thought it was an insurance scam. And to be quite honest with all of you, it was. I got the help, and I sit here today to talk to you guys because of that help and because of that insurance scam. But I reached out to this person, and within 4 days, I was on a plane out to California, and I came in contact with some people who have found a solution. And I'm going to let you translate, and then we're going to get into this book a little bit. సో ఇలా మేనేజర్ మాట్లాడాడు ఆ రోజు. దాని తర్వాత మామూలుగా వాళ్ళ భార్యని కలవకపోయినా, కొడుకున్నాడు, భార్యని కలవకపోయినా బర్త్డే రోజు మటుకు వాళ్ళ భార్య ఫోన్ చేసి ఇంక ఎప్పుడు విష్ చేసేది. కాదు ఈసారి 2017లో అది కూడా లేదు. మొత్తానికి ఏమనుకునేవాడు అంటే ఈయన మన ఆలోచన విధానం ఎప్పుడు తప్పుగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. సరే నేను ఇంకా నా జీవితం ఇంతేనేమో, ఈ రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తూ తాగుతూ చచ్చిపోలేము అని అనుకున్నాడు. అనుకున్నప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే దేవుడి దయ వల్ల మేనేజర్తో మాట్లాడటం వల్లనే ఒక ఏంటంటే ఈయన కాలిఫోర్నియా వెళ్ళడం జరిగింది. 4 గంటల్లో ఒకసారి ఫ్లైట్లో కాలిఫోర్నియాలో వెళ్ళాక అక్కడ ఈ బుక్ ద్వారా పరిష్కారాన్ని సాధన చేసేవాళ్ళు ఈయనకి పరిచయం అయ్యారు. దానితోటి జీవితం మారింది అని చెప్పారు. Do you want me to go, Karthik? Yes, please go ahead, Teddy. So that brings us to our book on page 25, where it says there's a solution. It says almost none of us like the self-searching, the leveling of our pride,
the confession of shortcomings, which the process requires for a successful consummation, which are really talking about steps 1 through 5, essentially. But we saw that it really worked in others, and we had come to believe in the hopelessness and futility of life as I had been living it. And I love that line. It says, we had come to believe in the hopelessness and futility of life as I had been living it. And when I'm on this plane ride out to California, this is a state, I'm an East Coast guy. I'm, to where you guys know Philadelphia, New York City. I lived around those areas, and I've always wanted to go out to California. But I had come to believe in the hopelessness and the uselessness of my life at that point, because here I am going out to this beautiful state, and I'm essentially going to be in the hands of the receivers. I'm going to be at the beck and call of what these people in this place tell me what I have to do. And I mean, it's not a bad place to be, but I mean, I get told what I'm going to eat. There's a menu. I get told what room I'm going to stay in and how many dudes I have to live with in this room. And I get told like when I can go to group and when I can smoke a cigarette. And this is not my idea of a vacation. And at this point in time, I go out there with a little duffel bag, and I don't really have anything. I have one pair of jeans, one sweatshirt, maybe two. I have some underwear, some socks. Like I have no money to my name. And at that point, I had come to believe in the hopelessness and futility of life as I had been living. And when I get out to this place, I was approached by people whom the problem had been solved. I had been to many treatment centers before, and they all talked to me about things like relapse prevention and therapeutic efforts and psychology, which are all beneficial and useful. But unless I know what I suffer from and why I suffer from it, unless I get presented with a solution to that problem, then none of that stuff is of any value to me. And I get out to this place, and my first contact was with a man who, as a man who's mixed, as a man whose mom was white and his dad is black, I sit down in front of this man who was my counselor, and he takes off his flannel jacket and he has 2 swastikas tattooed on his forearm. And my first thought was like, man, this guy is going to send me to the worst possible place after this is over. Like I can't believe this man is in charge of my aftercare. And it took me 2 days to realize that the guy who got those tattoos on his forearm was not the same guy that was sitting in front of me. So when our book talks about when approached by whom the problem had been solved, like whatever the problem was in this man, the problem had been solved. He had experienced something powerful, and I could not deny that it was evident, that it was sitting right in front of me. So when he expressed that I should probably go back to my house that we were living in and let this old man who will come out of the goodness of his heart take me through the steps, I should probably do that. And so I went back to this house, and this old man named Fred, he would come and just take guys through the steps if they wanted to go through the steps. And he approached me. And again, here is a man who the problem had been solved for 40 years. He was 40 years sober, and he was 80 years old. And he didn't have much, and he had found that even at 80 years old, the problems in his life of being lonely, of not having much family at 80, of living in a state that he didn't really know many people in, he would come around the treatment center, and he found the solution to his problems of loneliness by helping young guys find an answer to theirs. And he approached me over a game of pool, and here's the arrogance that I suffer from. Here's the mind that I suffer from. This is the same mind that will bring me back to a drink every single time. Once he wins this game of pool, as soon as he starts to talk, I stop him and I say, Fred, I know what you're doing. I've been in AA many times before, and I know we don't go through the steps in treatment. And the arrogance that I have of telling a man how AA works while I'm sitting at 12 days sober in a treatment center is baffling still to me. But this guy didn't chase me and did exactly what our big book tells us to do. He made me chase him. And he said, kid, I hope you don't forget why you're here. If you ever want to talk, though, I'll be in that room every single day working with some guys. I'll be more than welcome to talk to you. And he just walked away from me. And that struck me because he didn't try to make me. He didn't try to force me. And in fact, he did exactly what we're supposed to do. He approached me, let me know he had a solution to my problem, and he let me to marinate on that. Do you want to translate? Sure. సో ఈయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ నేను బ్యాగ్ లో జీన్స్ టీషర్ట్ వేసుకుని వెళ్ళాను కాలిఫోర్నియా. వెళ్తే మామూలుగా మన పుస్తకం ఏం చెప్పుద్దంటే ఎవరో కూడా మనం ఏం చెప్పాలో పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది వినాలని, లేకపోతే మన గుణదోషాలు చూసుకుని పక్కన వాళ్ళ దగ్గర ఒప్పుకోవాలని ఎవరో అనుకోరు. కాకపోతే ఏంటంటే అదే స్టెప్ 1 నుంచి 5 దాకా మాట్లాడుతున్నాం. కాకపోతే ఈ సొల్యూషన్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఆ డెస్పరేట్ స్టేజ్ లో ఉండాలి. అంటే బాగా
అవసరమై ఉండాలి. నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, అప్పటికే చాలా రీహాబ్కి వెళ్ళాను, చాలా ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళాను. కాకపోతే ఎప్పుడు నేను ఏంటంటే అదే చెప్పిన మాట వింటాం నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుంది? పుస్తకం చెప్పినట్టే నాకు కూడా ఇష్టం ఉండదు. నేను ఇక్కడికి ఎక్కడికైతే వెళ్ళానో అక్కడ కూడా నువ్వు ఈ టైంకి సిగరెట్ తాగాలి, ఆ టైంకి ఇది అంటే ఇది ఒక రీహాబ్ సెంటర్ లాంటి దానికి వెళ్ళాడు అన్నమాట కాలిఫోర్నియా. ఇక్కడ ఇది చేయాలి, అక్కడ అది చేయాలి అనేవారు. ఆ రీహాబ్ డైరెక్టర్ ఒక ఆయన ముసలాయన 40 ఏళ్ళు సపరేట్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. ఆయన ఇంత ఒక పూల్ అంటే ఒక ఆట ఆడారు. ఆడి ఆ గేమ్ లో నేను గెలిస్తే నేను చెప్పిందంట అన్నట్టు ఏదో చెప్పినట్టున్నారు ఈయన. అక్కడ కొంచెం నాకు కట్ అయిందండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ గేమ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈయనకి ఎంత పొగరంటో. ఇప్పుడు కూడా ఆ గేమ్ లో అవతలైన గెలిచినా సరే నేను చాలా రీహాబుల్కి వెళ్ళాను. రీహాబుల్ ద్వారా రికవరీ రాదు, 12 సోపానాల ద్వారా వస్తుంది. 12 సోపానాలు చేస్తూ వస్తుంది అనేది ఏదో చెప్పుకొచ్చాడు. ఆయన ఏం అనలేదంట, ఒకటే నవ్వి ఏంటంటే వాదించలేదు, ఏం లేదు. వాదించకుండా నాకు సరే నీకు అవసరమైనప్పుడు ఆ రూమ్ లోకి రా. నాకు కూడా ఈ రోజు కూడా ఆ రోజుకి కూడా ఆయనకి అయ్యే సమస్యలు ఉన్నాయి. 40 ఏళ్ళు సూపరైట్ అయినా ఆయనకు ఆ ఒంటరితనం లేకపోతే మన తాగుబోతులకు ఉన్న సమస్యలు ఉంటే ఆ రోజుకి కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, కొత్త మిత్రులకి హెల్ప్ చేస్తూ ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడుతున్నాడు. నేను ఈ గదిలో ఉంటాను, నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రా అని చెప్పి వేరే మిత్రులకి నేను సహాయపడుతూ ఉంటాను ఈ గదిలో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన చెయ్యాల్సింది చేశాడు. ఒకటే చెప్పాడు నాకు, నీ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు ఉన్న ప్రాబ్లం నా దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది, నువ్వు నీకు కావాలంటే నేను ఇస్తాను అంతే. దాన్ని నన్ను నా మీద ఫోర్స్ చేయలేదు, ఆ సొల్యూషన్ ని ఫోర్స్ చేయలేదు. ఫోర్స్ చేయకుండా నా దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది, నువ్వు రెడీగా ఉన్నప్పుడు రా. సో నన్ను ఆలోచించుకోవడానికి సమయం ఇచ్చాడు, అది ఎంకడానికి సమయం ఇచ్చాడు ముందుగా నాకు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So I sat with it for a day, and I went and I approached that man named Fred, and I started going through the steps with him. And I did. It was a very quick experience. We didn't spend too much time on any particular step. I wrote an inventory and I did a 5th step, and in about 60 days I was prepared to leave this treatment facility. And I asked this man, a little sarcastically actually, if I should make some amends, because I'm not from California. I didn't meet anybody out there yet. I hadn't heard anybody out there yet. And I asked him when I left, should I make some amends? And it was the only time he was stern with me, and he said, "Kid, I would strongly suggest you do." And so I get out of that treatment center and I get a really good job. And within about 2 months, I'm approached at work, and it comes to my attention that I had 8 serious charges from Pennsylvania from 2012, and they didn't want to fire me, but they gave me a week to figure out what I was going to do. And I had gotten a sponsor when I got out of that treatment center, and I called him the next day and asked him what I should do. And he asked me some pretty simple questions. He said, what happened the last time when you got sober and you didn't want to make any amends? And I said I drank, and he asked me if I almost died too, and I almost died in that process. And he asked me very simply what I thought I should do. And 4 days later, I was flying home back to Pennsylvania with $40 in my pocket, and I turned myself in. And if you pay attention to We Agnostics, our book a lot of times talks about this God of reason and this God of logic that we worship. Like that I will worship my mind, and I will think that I have the ability to create, to find out or create all these answers on my own with my mind. And it's the same mind that always brings me back to alcohol. It's the same mind that always tells me that alcohol is a good idea. And my logical mind told me that maybe I should save up money for 6 months and then go back to Pennsylvania with bail money. That maybe I'd be able to see a judge with money and I wouldn't have to spend any time in jail. Now, mind you, I never have any experience of saving money, period, in my life. I've never had the experience of saving a single penny. But thank God I didn't follow that reason. You know, the spiritual world makes absolutely no sense. And that's what my sponsor told me. He said, everything that you're thinking right now makes absolutely no sense to you right now, but it'll make sense later. And I turned myself in. My son's mother came to help. And I walked out of there a free man. Now, I will tell you that I am not a good father. For 6 years, I did not pay a single dime of child support. So I really had no business walking out of this with these charges or with the child support hanging over my head. I had no business walking out of jail free.
And when I approached her after walking out of this jail cell free, she had tears in her eyes. And I thanked her for what she had done. And lo and behold, I had no idea how I was even able to walk out of that jail cell. And she said, Teddy, you have no idea what I did for you today. And what she had done was she had absolved me of all my child support and all my arrears that I had owed, all my back child support that I owed. And the reason she had done that is because the person that turned themselves in that day was not a person she was accustomed to seeing, and she had never seen that person before. And our book is very clear, too, that when we start to do these things, people in our lives will often see the change long before we do. And I had no idea anything was changing in me. All I thought is I had taken, which at the time I thought was a pretty ridiculous action, to fly home 3,000 miles to turn myself in. But she said, I don't know this person that's standing in front of me. And she's like, I've never known you to do anything like this. So please, whatever it is that you're doing in California, please go back and continue to do it, because the guy that's standing in front of me today is the guy that I need to be a dad to my son. And that has never left me, because I walked out of there with a lot more than material freedom. I walked out of there with a spiritual freedom that day. I walked out of there free. And I started to know a new level of happiness and a new level of freedom that I had never known. And when I flew back to California a couple of days later, I knew one thing for certain, is that whatever had just happened to me, I needed to come back home very soon and continue to do those things, because that's what I needed to continue to experience. So I don't know if you want to translate that, Karthik. Yeah, thank you. సో ఈయన అదే రీహాబ్ లో మొత్తానికి కొంచెం ఇన్వెంటరీ అది రాసి తొందరగానే 2 నెలలు బయటకు వెళ్ళారండి. రాసి షేర్ చేసి బయటకు వెళ్లే ముందు ఆయన అడిగాడంట, ఇప్పుడు రీహాబ్ లో ఎవరైతే ఈయన్ని సహాయపడ్డారో, ఏంటండి బయటకు వెళ్ళి ఎమ్మెల్స్ చేయాలా అంటే, ఈయన ఇన్వెంటరీ అన్నాడు కదా బాబు, తప్పకుండా చేయాలి నువ్వు ఎమ్మెల్స్ అని చెప్పడం జరిగిందంట. బయటకు రాగానే 2 నెలలు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది, ఓ స్పాన్సర్ తీసుకున్నాడు, మొత్తం వర్క్ అంతా చేశాడు. చేస్తుంటే ఈయనకి అప్పుడు తట్టింది ఏంటంటే, ఈయన కాలిఫోర్నియా వచ్చాడు కదా, పెన్సిల్వేనియా అని వేరే రాష్ట్రం, ఆ రాష్ట్రంలో ఈయన పేరు మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంది, ఛార్జీలు ఉన్నాయి, రకరకాల ఛార్జీలు, రకరకాల అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంది. అది గుర్తొచ్చింది. అది వస్తే స్పాన్సర్ అన్నాడు. ఈయన అందుకనే ఏంటంటే, మన సౌండ్ థింకింగ్ కాదు, మనది సరైన ఆలోచన విధానం కాదు, మనం లాజిక్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. లాజిక్ అండ్ రీజన్, మన పుస్తకం అదే చెప్పుద్దా, 2 పక్కన పెట్టమని. లాజిక్ అండ్ రీజన్ మీద డిపెండ్ అవుతాం కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆ 2 పక్కన పెట్టి దేవుడి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు ఈయన లాజిక్ రీజన్ ఏం చెప్పిందంటే, నేను ఒక 6 నెలలు కష్టపడి పనిచేసి డబ్బులు కూడబెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి కోర్టుకి, మంచి డబ్బులతో వెళ్తే లాయర్ అది కూడా వస్తాడు, అక్కడికి వెళ్ళి కోర్టులో ఏమైనా కట్టమన్నా ఫైన్, లేకపోతే మా ఆవిడకి ఏమైనా కట్టాలన్నా కట్టగలుగుతాను నేను, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆవిడ పెట్టిన ఆలిమనీ కేసులే, ఆలిమనీ కట్టట్లేదు ఈయన. సో అనుకుని అంటే వాళ్ళ స్పాన్సర్ అన్నాడంట, బాబు అవన్నీ కాదు, నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇమీడియట్ గా అమెండ్ చేయి, వెళ్ళు, నీ పరిస్థితి ఏంటో చెప్పు, అమెండ్ చేయి అన్నాడు. కథ అప్పుడు నీకు అనిపించేది ఇది లాజికల్ గానని, కథ నీకు తర్వాత అర్థం అవుతుంది. ఈయన వెళ్ళి అమెండ్ అదే కోర్టు ముందు జడ్జి ముందు నుంచి నేను చెప్పేసరికి జైలు నుంచి బయట, అసలు ఏంటంటే జైలు శిక్ష లేదు, బయటకు వచ్చాడు. వాళ్ళ ఆవిడ కూడా వచ్చిందంట, అదే వీళ్ళ పిల్లవాడికి తల్లి వచ్చి ఆవిడే మొత్తం అన్ని తీసేసిందంట. అంటే ఆ ఫైన్లు, ఆ కేసులు అన్ని విత్డ్రా చేసుకుంది. ఆ కొన్ని కేసులు అవి కూడా తీసేసింది. తీసేస్తే ఈయన బయటికి వచ్చింది, నేను జైలు నుంచి రాలేదు బాబు, నాకు జరిగింది అక్కడ నా డబ్బులు మిగలటం కాదు, అక్కడ నాకు జరిగింది ఒక ఆధ్యాత్మిక విడుదల. ఆ విడుదల జరిగి నేను బయటకు వచ్చేసరికి మా పిల్లాడి తల్లి కూర్చుని నా వంక చూస్తూ కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుని, నేను అసలు నీ కోసం ఇవన్నీ ఎందుకు చేశానో కూడా నాకు తెలియదు, ప్రతి నేను చేశాను, నీకేదో జరిగింది కాలిఫోర్నియాలో, నేను ఇంతకుముందు, ఎందుకంటే ఆవిడ ఎందుకు చేసిందంటే, నేను ఇంతకుముందు చూసిన టెడీ వేరు, ఇప్పుడు చూసే టెడీ వేరు, అదే చెప్పిందంట ఆవిడ కూడా. పుస్తకం అంటది, మీరు గ్రహించే ముందే పక్కన వాళ్ళు గ్రహిస్తారు మీలో ఉన్న మార్పుని.
ఆ టెడీ వేరు ఈ టెడీ వేరు, నాకు ఈ టెడీ కావాలి మా అబ్బాయికి తండ్రిగా. సో నువ్వు మళ్ళీ కాలిఫోర్నియా వెళ్ళు, అక్కడ ఏం చేస్తానో అదే చెయ్యి, అది మానకు అని చెప్పింది నాకు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So one of my favorite lines, it says, the great fact is just this and nothing less. Like absolutely nothing less. And that has been my experience. It's the great fact is just this and nothing less, that I have had deep and effective spiritual experiences. And I do like to point out that it's not one experience. I know a lot of people in Alcoholics Anonymous, guys that I've gotten to sponsor, friends of mine that I've watched, and they have like a deep and effective, and I don't know how effective, maybe they just had a deep spiritual experience that didn't prove to be very effective because they were unwilling to use it. My job when I come into AA is to have these deep and effective experiences that I can continue to pass them along, but not just one experience, many experiences. I've had deep and effective spiritual experiences by making amends. I've had deep and effective spiritual experiences by sponsoring other people. I've had deep and effective spiritual experiences by doing things like this. And my job is to continue to pass those things along so that I stay here and continue to have those experiences. But I think that the story I just told you, the first one was of my son's mother. I mean, that was a deep and effective experience that I've had that really revolutionized, which means to completely transform or change my whole attitude to and outlook upon life, towards people. You know, I came in here thinking that if God's unforgiving, obviously people are unforgiving. And my life kind of showed that. You know, there wasn't a lot of forgiveness in my family. There wasn't a lot of forgiveness in relationships. And here was a moment. Here was a moment where a woman that probably should have had very little, if any, forgiveness from me started to experience just a tiny bit of forgiveness. And it was really based upon a tidy willingness to take some action. And I remember when I went back to California, this woman who hired me at this really good job, she was responsible for me getting hired. She didn't hire me. I had come to find out that this woman was in AA. She had been sober for 20 years, and she was the real deal. When I got back there, she was really excited to see me for about 2 seconds, and she wouldn't mind me doing this. Her name was Wyona. And she said, okay, Teddy, that's really great that happened for you. So here's some things we're going to do. You're going to text that woman every day, and you're going to ask how your son's doing. And not only are you going to ask her how he's doing, you're going to ask her how she's doing. And you're going to call once a week at the same time on the same day. And whether she answers or not, you're going to continue to call. And when you have some money, you're going to start sending some things to him. And to tell you how powerful the logical and reasonable mind is I just had this experience not 3 days, 4 days before that. And my first thought was like, I don't want to do any of that. Like, I don't care how she's doing. She's partly the reason why I'm in this. She should have done those things. She should have helped me when I showed a little action. That was my thought process 4 days removed from having this deep and effective spiritual experience. So if you're new in here, or you're not so new in here, and you think that we have one experience and that our problem will be solved, that's just has not been my experience. And I went and I told my sponsor what she thought I should do. And he said, well, you know what? I'm not a mother in AA. He's like, and I think that sounds like a really good idea. And my first thought was like, of course you would think that that's a good idea. And I did it. And I didn't want to do it. And I texted this woman every day. And I can tell you that I'm coming up on 5 years sober, and I have probably missed the amount of days I've missed from texting her. You can probably count on 2 hands in 5 years. I text this woman pretty much every single day, and it's always, good morning, how are you? How's Carter doing today? And I started to call, and she didn't answer. And I continued to call, and she started to answer. And I started to send some things. I started to send Christmas gifts and birthday gifts, and I started to be present as much as I could in his life. And right around a year sober, I started to see him. She called and said, hey, I think it's about time you start to see Carter. And the first night we hung out, right as we got done eating, we took him to Target. And I think he knew that he was going to get a toy. If he's like me, he's kind of spoiled and he knows he was going to get a toy. But we took this walk through Target. When we got there, she asked if he wanted to go with me or if he wanted to go with her. And he hadn't seen me in 6 years, and he went with me. And when she got home that night, she texted me and said, thank you for a good time. He really enjoyed himself. And he doesn't go with anybody but me, but he went with you because he saw it in you. And this is a woman that's not a woman of faith. She doesn't believe in God. She's had some experiences in her life that she does not believe even in the spirit of the universe. Quite frank with you, I don't know what she believes in.
But there's a part in our book on page 55 that says, deep down inside every man, woman, and child is the fundamental idea of God, or the fundamental idea of good, or the fundamental idea of the spirit of the universe, whatever it is that you want to call it. And she didn't know it, but I knew in that moment that what he saw in me and why he went with me that day is because when he saw it in me, he saw good in me for the first time, probably since he was about 2. So when we're talking about having great and deep and effective spiritual experiences, that is the great fact in here and nothing less. And I remember that night vividly, and I've continued to the best of my ability to seek out those experiences, and not just with him, but with everybody. I don't know if you want to try to translate that, Karthik. సో ఈయనకి ఏం చెప్తారంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఇప్పుడు ఆ పేజ్ లో ఒకటి చదువుతున్నారు ఆయన పుస్తకంలోంచి. ఏం చదువుతున్నారంటే ద గ్రేట్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ జస్టిస్, అంటే అదే నిజం, ఒక గొప్ప నిజం ఇది అంటే ఇది ఒకటే, ఇంకోటి కాదు. ఇస్ జస్టిస్ అంటే ఇది ఒకటే, ఇంకో నిజం లేదు దీంట్లో, అది కూడా ఒక గొప్ప నిజం. అండ్ నథింగ్ లెస్, అండ్ దీనికంటే తక్కువ కాదు, ఇంకొకటి లేదు. దట్ వీ హ్యాడ్ ఎ డీప్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ which have revolutionized our attitude towards life, toward our fellows and toward God's universe. అంటే మనకి అన్నిటికంటే గొప్ప నిజం ఏంటంటే ఆ నిజం ఇదే, దీనికంటే తక్కువేం కాదు. ఏంటంటే మా అందరికీ కూడా గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు అయినాయి. దానితో మనకి మార్పు వచ్చింది. ఏంటి, మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు వచ్చింది. మనం పక్కన వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తిస్తామో అది మార్పు వచ్చింది. మన అర్థం చేసుకున్న ప్రపంచం గురించి మన అర్థానికే మార్పు వచ్చింది. అది కేవలం ఆధ్యాత్మిక అనుభవాల వల్లే. ఈయన చెప్తుంది ఏంటంటే అది అనుభవాలు అన్నాడు. అలాగే ఒక్క అనుభవం కాదు. నేను ఆ రోజు కోర్టు నుంచి బయటకు వచ్చిన రోజు మా ఆవిడ చేసిన పని నా కోసం అదొక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. నేను జైల్లోంచి జైలుకి వెళ్లకుండా బయటకు రావటం అదొక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. నాకు అప్పుడు అనిపించింది, ఆ అనుభవాన్ని నేను అనుభవించాను. అనుభవించి నేను మళ్ళీ తిరిగి కాలిఫోర్నియా వచ్చాను. నేను ఇందాక ఒక మంచి ఉద్యోగం వచ్చిందన్నాను కదండి, అది ఇప్పించింది ఏ మెంబరే. ఆవిడ 20 ఏళ్ళు సూపర్, ఆవిడ ఇప్పించారు నాకు. ఆఫీస్ లో వచ్చినప్పుడు ఆవిడకి నేను చెప్పాను ఇలా అయిందండి అని చెప్పి. ఆవిడ నా బాస్ కాదు, గత ఆవిడ ఇప్పించారు ఆ ఉద్యోగం. మామూలుగా మాట్లాడితే అంతా చెప్పుకొచ్చాను ఆవిడకి. చెప్పుకొస్తే ఒకటే మాట చెప్పింది, టెడీ నువ్వు ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు నియమం తప్పకుండా మీ ఆవిడికి టెక్స్ట్ చేస్తున్నావు, పిల్లాడు ఎలా ఉన్నాడు, తను ఎలా ఉంది అని. వారానికి ఒకసారి ఆవిడ ఎత్తినా ఎత్తకపోయినా నువ్వు నియమం తప్పకుండా మీ ఆవిడికి ఫోన్ చేస్తావు, నీ పిల్లాడి క్షేమ భోగాలు కనుక్కోవడానికి ఆవిడ ఎలా ఉంది అని అడగడానికి. అంటే నాకు వచ్చిన మొదటి చూసారా అండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన, నా లాజిక్ నా రీజను అంటే ఎంత బలంగా ఉంటాయంటే నా ఆలోచన విధంగా. నేను 3 రోజుల ముందే నాకు పెద్ద ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరిగింది. 3 రోజులు అయ్యింది జరిగి. నా మొదటి ఆలోచన ఏంటంటే ఆవిడ చెప్పగానే నేను చచ్చినా చేయనిది అని. నేనే ఆవిడ వాళ్ళే నేను ఇక్కడ ఇలాంటి వాటిలో ఉన్నాను అన్న నా ఆలోచన విధానం. ఆవిడ వల్లే నేను ఇలా అయిపోయాను అని వచ్చింది మొదటిసారి. సరే అని చెప్పి స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేస్తే, మా స్పాన్సర్ బేసిక్ గా నేను నీ తల్లిని కాదు నీకు ఏం చేయాలో చెప్పడానికి, కాకపోతే ఆవిడ చెప్పింది చాలా మంచి ఐడియాలా ఉంది అన్నాడు. నేను నవ్వుకుంటూ అనుకున్నాను, అవునులే నీకు మంచి ఐడియా అనిపిస్తుంది అని. కాకపోతే చేశాను నేను. ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళ సొబ్రైటీకి వస్తున్నాను నేను దాదాపుగా. 5 సంవత్సరాల్లో నేను ఆవిడికి చేయకుండా ఉండేది వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు దాదాపు. కానీ ఆ వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటాను. మొదట్లో ఆవిడ ఎత్తేది కాదు నేను ఫోన్ చేసిన, అయినా నేను క్రమం తప్పకుండా వారానికి ఒకసారి చేసేవాడిని. మెల్లిగా ఎత్తి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా టెడీ నువ్వు ఇంకా మీ అబ్బాయిని కలిసే సమయం వచ్చినట్టుందని ఆవిడే ఉంది. మెల్లిగా నేను డబ్బులు పంపించడం మొదలు పెట్టాను అబ్బాయి కోసం.
క్రిస్మస్ గిఫ్ట్లు పంపించడం మొదలు పెట్టాను. 6 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారి నేను కలిశాను మా అబ్బాయిని. నేను ఏదైనా గిఫ్ట్ కొందాం అనుకుంటే మా అబ్బాయి కూడా అలాంటి అయితే గిఫ్ట్ కొనడానికి వచ్చాను అనుకుంటుంటాడు. వెళ్ళి మాల్కి వెళ్ళి గిఫ్ట్ అది కొని. మా అబ్బాయిని అడిగాను నేను, ఏంటి మీ అమ్మతో వెళ్తావా నాతో వస్తావా ఇంకా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడానికి అని. నాతో వస్తా అన్నాడు. 6 ఏళ్ళు ఒక్కసారి కూడా నన్ను చూడలేదు. నాతో వస్తా అన్నాడు. మొత్తం అంతా అయిపోయి తింపేశాక అబ్బాయిని వాళ్ళ మా అబ్బాయి వాళ్ళ తల్లి ఫోన్ చేసింది నాకు. ఫోన్ చేసి మా ఇన్నాట్లకి ధన్యవాదాలు, వీడెవ్వరితోటి వెళ్ళడు నాతో తప్ప, మొదటిసారి నేను కాకుండా ఇంకొకరితో వెళ్తాను అన్నాడు. అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫలితాలు అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. It says we have found much of heaven and have been rocketed into a fourth dimension of existence, which we had not even dreamed. And I think for a long time, and still at times today, I can see things. I don't know. I just think a lot of us, maybe a lot of us, are just trained to see things with our eyes like that. I just see everything from my little limited 3-dimensional view, and however everything seems to be coming at me. Everything seems to be happening to me. And I think I think alcohol was a symptom of the problem. Like I just drank for a really long time and it solved a lot of those things until it no longer solved a lot of those things anymore. And I think from writing inventory and sharing that with other people, and not just the first and the second time, but continuing to do those things, I think I get to continue to see things from a completely different angle and a completely different perspective. I think when it says we found much of heaven, it's not just this thing that I'm going to go get to visit when I'm no longer here. I think that we have found much of heaven like right here and right now. And the days that I can see things from a completely different angle are the days that I get to experience a lot of heaven. And the days that I see things from my self-centered perspective or my selfish perspective, or only able to see things from my eyes, are the days that I don't experience so much of heaven. And I think that's what this has allowed me to do. I mean, a lot of that experience that I described to you and to continue to experience with my kid's mom and just my family and people in general. Like one of the things that comes up is my son calls me Teddy, doesn't call me Dad. And it's been 5 years. But from writing continuous inventory and trying to look at what's best for him, and maybe that doesn't last much longer, but at this very moment, as we talk right now, that what's best for Carter is that he has a Teddy in his life that's his friend, and he has a Randall, which is my son's mother's husband, in his life that loves him, and he's got a mother that loves him and a pop-up that loves him, and he has plenty of aunts and uncles that love him, and that all of these people signify something special in his life, and I get to be one of those today, and that's a deep and effective experience that I can continue to pass along to other people. I don't have to get wrapped up in what the world tells me that I should be or what that should look like or what my name should be to other people. That we're all one in this universe. And for a really long time, I thought I was one in this universe, like that I stood apart from. And today I get to be a part of, and that's a beautiful experience. And the relationship that I have with this creator or this power that's entered into my heart and lives today is miraculous, and he's commenced to accomplish things for me that I can never do by myself. You probably have heard a lot of AA meetings. Maybe if you've been to a lot of them, you've heard having a life beyond your wildest dreams. And I do not have a life beyond my wildest dreams, what I would have thought that to be 7-8 years ago. But a life beyond my wildest dreams today is the ability to be at the same job for 3 years, and the ability to live on my own in the same place for over a year, that all the bills are in my name, that I'm responsible for. To be able to be in a relationship where I get to continue to try to grow, and to experience something beautiful and to share common interests, and to be able to have a working relationship with my kid's mom, like to a friendship without a lot of anxiety or animosity. That is a life beyond my wildest dreams. Like I couldn't imagine having any of this 5 years ago, and it's all because of the solution that's outlined in this book. I don't want to go on too much longer. I know that's a lot to translate, so I'm just going to end with probably what I end with a lot of times. I spend a lot of my spare time in the sort of effort that's described in this book, which is really the purpose of this book. If you're new in here, this is a program of action designed to get me to a place where I can be useful to some other people.
And if I continue to do stuff like that, which I have over the last 5 years, I get to continue to stay in here and grow in understanding and effectiveness in other areas of my life. And some of that through painful experiences. But, when I was in that treatment center 5 years ago, I don't know what treatment centers are like in India. I don't know what you guys think when you're there, when you go to those places. I just know for me, and to try to keep it as universal as possible, is I'm not thinking about anybody else. I'm thinking about how I don't feel good. When I don't feel good, I can't think about anything but not feeling good. So when I enter these places, I'm spiritually, emotionally, and physically broken, and I can't stop thinking about anything other than me. And what that looks like for me is cigarettes. Are the girls cute? Like, what is the psychology going to be like here? How many groups do I got to go to? Do they even bring AA meetings in here? And to really put it in real experience, this was the second time I called my kid's mother from inside a treatment facility on Mother's Day, asking for cigarette money without ever even saying Happy Mother's Day. And our co-founder, in probably his worst moment, even though he had an experience, he didn't even know the experience was real. He laid in the hospital bed and he asked Dr. Silkworth, is this what's happening? Is it real? And the doctor told him, I don't know if it's real, but you better hang on to it because it's better than the way you were when you came in here. And his thought that preceded that was, I wonder if there were 1,000 alcoholics that would love to have that what was so freely given to me. And because of that simple thought, which is not a thought it's pretty much a thought that's foreign to a lot of us when we're in that state. Because of that simple thought, I get to be with you guys halfway across the globe at 12:30 my time. I don't even know what it is your time. If you had asked me 5 years ago if I would have thought that was a cool, I would have told you you're out of your mind. But the great fact of my life today, and nothing less, is that it's probably the coolest fact of my life today. And it's because of that fact that I have everything else in my life, and I will forever be extremely grateful. So I guess I'm going to end with God bless you guys, God bless your families, and God bless Alcoholics Anonymous. Thank you, Karthik. Thank you. So you were saying when you're unhappy, you're always thinking about yourself, and so how are you getting out of it? You said anything about that? Yeah, when I get out of it, when I'm in a treatment facility, that's what my thought was. But I was presented with what was in this book, which is to go through the steps and help other people. And because of that, obviously I experienced today the basic solution to that stuff, which is generally. సో ఈయన ఏంటంటే అండి, ఈరోజు వాళ్ళ పిల్లాడి తల్లితోటి ఒక ఫ్రెండ్లీ సంబంధం ఉంది. ఒక ఫ్రెండ్ కింద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు కలుస్తున్నారు. వాళ్ళ కొడుకు ఇప్పటికీ కూడా ఈయన టెడీ అనే పిలుస్తాడంట. అది కూడా ఒకసారి ఈయన ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటే, అవును టెడీ అనే పిలుస్తున్నాడు. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక స్నేహితుడి కింద ఉంటున్నాను. అప్పుడు ఆ పిల్లాడి తల్లి ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవటం జరిగింది. సో అక్కడ నాన్న ఉన్నాడు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంది, ఆంట్లు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. నేను చేయాల్సిన పాత్ర ప్రస్తుతానికి ఒక ఫ్రెండ్ కిందే ఉన్నది. అది మార్చు రేపొద్దున. కాకపోతే నేను దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అందుకనే ఒక్కసారి చేసేది కాదు ఈ ప్రోగ్రాము. ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటూ ఉండాలి, తీసుకుంటూ ఉండి మనల్ని మనం మార్చుకుంటూ ఉండాలి. చాలా మంది మీరు వినుంటారు ఏ మీటింగుల్లో, నేను ఊహించిన జీవితం నాకు వచ్చింది, ఏలో వచ్చింది అని. నాకు 7 ఏళ్ళ ముందు నేను ఏదైతే జీవితం ఊహించుకున్నానో ఈ రోజు నాకు అది రాలేదు. ఎందుకంటే నా ఊహలు వేరేగా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఊహించిన జీవితం ఏంటంటే, ఈ రోజు నేను 3 ఏళ్ళ నుంచి ఒకే ఉద్యోగం చేస్తాను, నా బిల్లులు నేను కట్టుకుంటాను. నేను మా ఆవిడతోటి మా పిల్లాడి తల్లితోటి మా పిల్లాడితోటి ఒక మానవ సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నాను. ఇవి నేను ఊహించినవి. నాకు 7 ఏళ్ళ ముందు ఇవన్నీ జరుగుతాయని చెప్పుంటే నేను నవ్వుండేవాడిని. ఇవి జరుగుతాయి అంటే ఊహించినవి ఇవి జరిగినాయి నాకు. ఇది ముఖ్యంగా నాకు నా ఉన్నత శక్తితో ఉన్న సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఈ పుస్తకంలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే జరిగిన విషయాలు అని చెప్తూ, ఈ నాకు ఒకవేళ 5 ఏళ్ళ ముందు చెప్పుంటే మీరు, నేను ఈ రోజు 11:30కి ఒక ఆదివారం రోజు
కూర్చుని స్పీకర్ మీటింగ్ లో నా అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటానంటే నేను నవ్వుండేవాడిని. అది కూడా జరుగుతుంది ఈరోజు. నాకు రిహాబ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు బాధ ఉంటే నేను ఒకవేళ ఆ బాధలోనే మునిగిపోతాను. నా గురించి నేనే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. రిహాబ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా ఉండేది నా పరిస్థితి. ఒకసారి ఈ పుస్తకంలో ఉన్నచ్చేసాక ఆ బాధలోంచి బయటకు వచ్చి 10 మందికి ఎలా చూడాలో అలాగా 10 మంది వైపుకి నా దృష్టి మల్లుతుంది. మెయిన్ గా నా దృక్పథం నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను, ఎందుకంటే ఇది నా 2 కళ్ళతో చూసే ప్రోగ్రామ్ కాదండి ఇది, లేకపోతే నాకు 2 కళ్ళతో చూసేది కాదు. నా 2 కళ్ళు నాకు అబద్ధం చెప్తూ ఉంటాయి. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసే కొద్దీ నా లోపల మార్పులు జరిగితే ఆ చూపులో తేడా వస్తుంది. నేను ఎలాగైతే ప్రపంచాన్ని స్వీకరిస్తున్నానో దాంట్లో తేడా వస్తుందని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ టెడీ, థ్యాంక్స్ a lot for your wonderful share. I'm going to pause the recording and open the meeting for